Yeah. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. Good evening, children. Yesterday, already we discussed some electrical current chapter. Yeah. Today we discuss about the most important topic, Ohm's law. Yes or no? Ohm's law. So Ohm's law, maybe we'll get the 8 marks questions. So it is the 8 marks question, ma. So maybe we'll get. And compulsion mostly maximum choices are there. Ohm's law, Kirchhoff law, and another thing is series combination, parallel combination. Based on these 3 topics, definitely one question 8 marks. So in that, this is the most important Ohm's law. Yes, ma. Good evening, mice. Ma, once put the message in the group, mice, because of so many are. So only 2 members are watching now. I say actually yesterday 7 o'clock. No? So that's why some more thinking at 7 o'clock maybe. Yes. So anyway, put the message in the group, mice. The class is all started now. Put message in the group. Okay. Yes. Yes, ma. Good evening. Yeah. Start with the more on this and case right. Man discuss the topics. Okay. Right. Ohm's law గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాం. Ohm's law. So Ohm's law one equation is there. So what is the Ohm's law equation? My last one is okay. Good. Ohm's law equation. Yes. Anybody can you say Ohm's law equation? Yes. My Ohm's law equation చెప్పగలరా? Yes. ನಮ್ಮ last one guys. Okay. So okay. Good. Good. Yes. So correct. But anybody can you tell the Ohm's law? Yeah. Equation. One equation is there. The definition we can't say because of the chart box will take the length and etc. Just I am asking only equation. So according to Ohm's law, so the potential difference is a directly proportional. I is equal to R by T. It's wrong, ma. Actually, electrical current definition. From the definition, I is equal to Q by T. Actually, yeah, I is equal to Q by T according to definition. But according to Ohm's law, actually we discuss. So I is so yesterday we discussed that definition. Yeah, V is equal to yeah, it's quite good. Yes, yeah, Navesh said excellent, good. Navesh said correct answers. Good, mom. V is equal to IR. V is equal to IR because of in the last lesson we discussed. It means so how much the potential difference will provide that much current is extract. Yes or no? అంటే వోల్టేజ్ ఎంత ఎక్కువ ఇస్తే కరెంట్ అంత ఎక్కువ వస్తుంది. సపోజ్ మన సర్క్యూట్ లో 1 బ్యాటరీ చేసినాం. సో బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. సో బట్ డిమ్ ఉంటుంది. మేబీ డిమ్ ఉండొచ్చు. 1.5 వోల్ట్స్ అలా యూజ్ చేసినప్పుడు. అదే 2 సెల్స్ వచ్చేస్తే కరెంట్ సో ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ బల్బ్ అనేది గ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, బ్రైట్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మనకి వేరియేషన్ ఇస్ దే 1 సెల్ కి 2 సెల్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు. సో వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద 2 సెల్స్ ద బల్బ్ ఇస్ గ్లో మోర్ అవుతుంది కదా. అదే అంటే V ఫర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మన ఇచ్చే వోల్టేజ్. సో I ఫర్ కరెంట్. సో V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I. సో మన వోల్టేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వోల్టేజ్ సపోజ్ తగ్గిస్తే కరెంట్ తగ్గిపోతుంది. ఇట్స్ ట్రూత్ ఓన్లీ నా. సో యాక్చువల్లీ Ohms so Ohms is the name of scientist. He was explained these factors only. So directly means one factor will be increased, other one is also increased. One is decreased, other one also decreased. So what he said? So according to Ohm's law definition, according to Ohm's law,
So that voltage, it means, so once again listen. So Ohm's law state that the potential difference of a conductor is directly proportional to electrical current at constant temperature. The temperature is considered constant గా ఉండాలి, చేంజ్ చేయదు. So in that situation, so what happened? So potential difference is a directly proportional to electrical current. Potential difference is a directly proportional to electrical current. So for this regarding, so just have to see one activity. So if you want to do the activity, so what is our AM? This only you have to verify the Ohm's law. AM. So if you want to prove the one, so Ohm's law, take the one simple circuit. So now I am taking one. Suppose so AM. What AM? I write AM. So verify the Ohm's law. Ohm's law. Or Ohm's law verify on yes, actually. So V by I is a constant. So V by I value constant వస్తే Ohm's law verify అయినట్లే. V by I value calculate చేసినప్పుడు అది సేమ్ వస్తే Ohm's law verify అయినట్లు, లేదంటే నాట్ వెరిఫై. అది చూద్దాం ఎలా వస్తుందని చూద్దాం, మనం చెక్ చేద్దాం. అవి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏఎం చూద్దాం. ఏఎం చేసి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, అంటే లాస్ట్ కన్క్లూజన్ అయిపోయాక మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్. సింపుల్ సర్క్యూట్ కి ఏం డయాగ్రామ్ కావాలి, ఏం కావాలి? సో రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్, వాట్ డు యు వాంట్? రిక్వైర్డ్ సో మెటీరియల్స్ మనకి ఏం కావాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అంటే, సో 1.5 volts 5 బ్యాటరీస్ కావాలి, 5 సెల్స్ కావాలి. సెల్స్ 1.5 volts ఉన్నాయి, 5 సెల్స్. సో 1.5, సో వోల్టేజ్ 5 సెల్స్ వి రిక్వైర్. 5 సెల్స్ తీసుకున్నాం అంటే సెల్స్ కదా, 5 సెల్స్ కావాలి మనకి ఇక్కడ. 5 సెల్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఐరన్ రాడ్. one iron rod, because of iron is a conductor కదా. ఐరన్ కాదు, మెగ్నీషియం తీసుకోవచ్చు. ఐరన్ ఆర్ మెగ్నీషియం. both clearly right. Both is right. Okay, 1 minute. Now 1 minute. Both quality is 1 minute. I will see. Wait. Now okay. Yes, for now. Right. So yes, ma'am. Right. Next Ohm's law. 1.5 volts. So batteries cells 5. So 1.5. So volts. So cells 5. So 5 cells. And so connecting wires. Next iron rod or iron rod is one iron rod. Next iron rod. Next voltmeter and ammeter. Voltmeter and ammeter. So these are the required materials. Then circuit diagram. Circuit diagram ఎలా చేస్తాం? Ohm's law కి circuit diagram ఎలా డ్రా చేస్తాం? Yes. Yeah. So Ohm's law కి circuit diagram is important. Ohm's law కి circuit diagram. So first this you have to use. Even switch also you can take switch. Yeah.
switch, you can take it. Switch. So first diagram, circuit diagram. So first here, I'm taking as ammeter or ammeter and battery. The one cell I'm taking. First only one cell. Then next here, suppose iron rod, carbon, iron rod. Yes, iron rod. Next, iron rod. And so all the V for voltmeter. Yeah. And switch. అంటే ఇవి అమ్మీటర్ ఇక్కడ డ్రా చేయొచ్చు ఎక్కడ డ్రా చేసిన పర్లేదు అమ్మీటర్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ స్విచ్ పెట్టుకున్నాం బ్యాటరీ దగ్గర స్విచ్ దిస్ సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద circuit. So you have to connect like this. So just have to connect the battery. Only one battery I'm taking first time. So one battery. Yes. Now okay. Yes, my board okay. 1 minute. Yes, ma'am. So now diagram is okay, yes, ma'am, anyways. Diagram is okay. Yes. So simply, ma'am, nothing happened my here. Just take the, yes, ma'am, take the switch, cell, voltmeter, ammeter, irons, smoke. Yes. Okay. Right. This is a diagram, circuit diagram. So if it is possible, after the class, we have to draw this diagram and so send in the WhatsApp yes, after the class. Okay. Yes. Now I am putting here. So one battery, one cell. First time. So simply first AM to verify the Ohms law or show the value. So show the value of the V by I value is constant. V by I value constant రావాలి. అది AM. So required materials 5 cells, connecting wires, next iron rod, voltmeter, ammeter, switch. Required materials. So you have to connect like this. You have to explain in the procedure. So connect the voltmeter, ammeter, iron rod, battery, one cell as shown in the figure. Then switch on the circuit. Switch on the circuit. Note down the voltmeter value. So that is taken as the potential difference. From the ammeter reading, take as the I value. Simple చెప్పాలంటే voltmeter దగ్గరేమో V value. You have to measure. Check it. Now A దగ్గర వచ్చేసి so you can take the current value, I value. Yes? Yeah, here V value, here A value. Take the values. So note down that values in the given table. Table of values and note down this. So table same consideration first table ఇక్కడ రాసుకుంటారు. So
or serial number. Serial number. Serial numbers. The next, so voltage value. So voltage. Voltage. So potential difference value. Current value, V value. Current, I value. Then V by I value. V by I value. Yes. So serial number. So how many times can do it. Next, voltage, potential difference value, V value, I value, current, V by value. So how to take the value? But simply first time. So connect the, after the connection is over, connection అయిపోయిన తర్వాత సో V దగ్గర ఇది ఇక్కడ రాసుకున్నాం. మనం వన్ సెల్ లో పెట్టి ఒకటే సెల్ పెట్టాం కదా, మనం V దగ్గర వన్ సెల్ ఆల్రెడీ నోన్ పాయింట్, సో నోన్ దట్ వాల్యూ 1.5 వోల్ట్ సెల్ పెట్టినాం అనుకో, ఇక్కడ రాసుకో 1.5 సెల్ యూజ్ చేద్దాం ఫస్ట్. 1.5 వోల్ట్ ఒకటే సెల్ పెట్టినాం. సో ఫస్ట్ టైం ఒకటే సెల్ పెట్టినాం. We'll get some I value at the ammeter. Ammeter లో I value వచ్చేస్తుంది మనకి. Note down. Now second time add another cell. So circuit లో ఇంకో సెల్ కనెక్ట్ చేద్దాం. Almost at series combination 1.5. Now voltmeter reading ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? Can you guess anyone? Yes ma. Voltmeter value ఎంత వస్తుంది మా? Yes, voltmeter value ఎంత వస్తుంది మా? Yes, voltmeter value. So the two cells we are using kada. Yes, we are using the two cells now. So voltmeter value ఎంత వస్తుంది మా? Here, anybody can you guess the value? Yes. Tell me ma. So for the one cell 1.5 volts. Two cells. Guess the answer? Yes ma, guess the answer ma. Guess the answer ma. One cell is 1.5, two cells is ఎంత వస్తుంది? Good, 3 is correct. Veerabab, very good. Why? Because of 1.5, 1.5, 3. Good, Veerabab is good, yes. Okay. Yeah. So this value is 3.0. It means we'll get some I value. Next time add the another cell. What happened? Third time. How much? So how much? This value. Third time, guess it. Yes, ma. Third time, how much the value? So guess the value ma. Third time also. So 3 cells, each one 1.5. Total how many? So connect here another cell. Yeah, 4.5. Yes, very good. 4.5. So you have to repeat the process. Add the increase the one cell. So use the 5 cells. Use the 5 cells. Then note down the current value at I. Here we are getting the V value. Here we are getting the I value. Then calculate the V by Y value. V by I value. So these values will get the same constant. Every time you will get the same answer. Every time you will get the same answer. First time 100, second time 100, third time 100, every time same vastundi.
సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ వస్తుందో సెకండ్ రిపీట్ అవుతుంది, థర్డ్ రిపీట్, ఫోర్త్ రిపీట్, అదే వాల్యూ రిపీట్ అవుతా ఉంది. అలా వస్తే ఓమ్స్ లా ఇస్ వెరిఫైడ్. ఇన్ కేస్ అలా రాకపోతే ఓమ్స్ లా నాట్ వెరిఫైడ్. We are using the iron rod, so we'll get the same answer. V by I value is constant in the experiment. So in this, observe V by I value is same. V by I value same వస్తుంది, change అవ్వదు. So then conclusion of the give. So from the above activity we observe V by I value is the same, then Ohm's law is verified. In this situation you get the V by I value same and repeat the same activity and same experiment. Repeat the same activity and same experiment. Just replace LED bulb inside of iron. ఈ ఐరన్ ప్లేస్ లో ఐరన్ రాడ్ రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఎల్ఈడి బల్బ్ తీసుకున్నాం. ఎల్ఈడి బల్బ్ వేసి same experiment, everything is same, cells and everything is. Repeat the experiment with one cell. Take the value of the V and I. Add another cell. Take the value of the I. And have to repeat the same experiment. Just have to replace in the place of the iron. Just LED bulb is replaced in the place of the iron. Okay. Here, so V by I value never get the constant. ఇక V by I value సేమ్ రాదు, కాన్స్టెంట్ ఉండదు. సో V by I value చేంజ్ అవుతుంది. Yes. Then you can suppose if you draw the diagram, first situation, it means when we are taking as the iron rod, just you can draw the graph. So V value you can take on the x-axis. So I will take on the y-axis. So x meeda y may value this will drop this side. So you have to draw the graph of voltage versus current. So you will get the graph like this. Constant. Yeah, well, yes. We use LED light. Not that much. Small LED bulbs, no? My ఇంట్లో యూస్ LED bulb కాదు, small bulbs, good. Oh. మా ముస్కాన్ బేగం క్లాస్ బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం. అసలు ఏ మెసేజ్ పెడుతున్నామో క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నామ్మా. క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేయగలి ఎవరైనా సరే. ఎస్ రైట్ మా. నో గర్ల్ జాయిన్ మైనస్. ఎల్ఈడి బల్బ్ అనేది అంటే బిగ్ సైజ్ ఎల్ఈడి బల్బ్, సో డోంట్ యూస్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ జస్ట్ 1.5 వోల్ట్ బ్యాటరీ కదా, 1.5 వోల్ట్ బ్యాటరీ. ఓకేనా, 1.5 వోల్ట్ బ్యాటరీ కావాలి మనకి. సో దానికి బిగ్ ఎల్ఈడి బల్బ్ ప్రొవైడ్ చేయరు. సో నథింగ్ యూస్. సో స్మాల్ ఎల్ఈడి బల్బ్ ఓన్లీ యూ హావ్ టు యూస్. స్మాల్ ఎల్ఈడి బల్బ్ మాత్రమే యూజ్ చేద్దాం. ఓకే రైట్. స్మాల్ ఎల్ఈడి బల్బ్ యూజ్ చేస్తే రిపీట్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్. ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం సేమ్, అంటే బ్యాటరీస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంది. ఫస్ట్ 1 cell, 2 cells, 3 cells, 4 cells. So that time you'll get the V by I value not constant, same no variation వస్తుంది, చేంజ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ అంటే ఎల్ఈడి బల్బ్ తీసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు సో గ్రాఫ్ గీస్తే ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది. X axis right side, V on the X, so I on the Y axis. So you will get the graph like this, like the curves. So graph మనకి curves వస్తుంది. Yeah. So first time Ohm's law is verified. Second time Ohm's law is not verified. So conclusion what we write now? In the situation 1, when we are taking the iron rod, so V by I value is constant. So then the Ohm's law is verified. The second situation when we are using the LED bulb, so V by I value is not a constant. So this is the Ohm's law. So
After this experiment, experiment ఏం చేయలేదు, ఫస్ట్ ఏం రాసుకుందాం, మెటీరియల్స్ రాసుకుందాం, డయాగ్రామ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుందాం. తర్వాత ఏం చేసామంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో సెల్స్ అనేది ఫస్ట్ ఒకటే సెల్ కనెక్ట్ చేసినాం. సో అప్పుడు V వాల్యూ 1.5 ఉంది అంటే బికాస్ మనం సో 1.5 cells 5 తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 cell కాబట్టి 1.5. I value get the ammeter. Then calculate the V by value, V by I value. Then so add the another cell like that. Cells అలా యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి. It's okay, right? అలా సెల్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకి V by I value కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఓమ్స్ లో యాక్సెప్ట్ అయింది, దాదాపు ఓమ్స్ లో యాక్సెప్ట్ కాలేదు. ఓకే, సో ఓమ్స్ వాస్ సో యాక్చువల్లీ మన కండక్టర్స్. ఓకే, ఇది ఓమ్స్ లో అయిపోయింది కదా, అయిపోయింది అప్లికేషన్స్ చెక్ చేస్తే. సో మా అప్లికేషన్ చెక్ చేద్దామా, ఓమ్స్ లో అయిపోయింది కాబట్టి అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ మెటీరియల్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ మా ఎనీబడీ కెన్ యూ సే మా మెటీరియల్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ చెప్పండి. ఎస్ మా మెటీరియల్స్ గెస్ అండి కదా ఆయన మా అలా told the materials how many types, how many categories materials చెప్పా materials how many types ma. Yes, anyone can type the answer by materials. Okay, type చేయండి మా ఒకసారి మాట ఓమ్ మాట్లాడు మెటీరియల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో మెటీరియల్స్ how many types మా చెప్పండి. ఎస్ మెటీరియల్స్ how many types మా టైప్ చేయండి, ఆన్సర్ చూద్దాం తెలుస్తా. అదర్వైజ్ ఐ విల్ టెల్. Generally materials how many types ma type చేయండి, ఆన్సర్ టైప్ చేయండి తెలుసు. those are no type the answer no. Materials how many types పర్లేదు చెప్పు మా ఫాతిమా. భయం పర్లేదు, టైప్ చేసి తీసేసినట్లు చెప్పు. Materials are how many types ma. Yes ma చెప్పండి మిస్. ఓకే గుడ్ థింగ్ తర్వాత yes ma materials how many types ma. Yes ma materials are how many types. Yes ma how many types guess any. So materials are classified into three only, we about three: conductors, insulators, semiconductors. Generally three types only, three types: conductors, insulators, semiconductors. So మనకు తెలుసు కండక్టర్స్ అంటే which is allow the current conductors. Insulators, so which do not allow the current. Semiconductors maybe sometimes some situations allow and sometimes not, so like that. But actually according to Ohm's law materials are classified into two. So ohmic materials and non-ohmic materials. So this is we discuss next class more ohmic materials and non-ohmic materials. Today we have any doubt more? Ohm's law is the most important. It means the 8 marks question is. Okay. Today we have any doubts? చెప్పండి డౌట్స్ అంటే చెప్పండి. ఇది 8 marks question Ohm's law. Yes. Can I close the class? Yeah, okay. Bye now.